Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear learners and honorable viewers, I hope you are all by the mercy of Almighty Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, I am also very well by the mercy of God. My dear learners, at the beginning, I want to give thanks to our Minister of Education and the head of our institutions for organized your digital online class, and they have arranged your class for the betterment of you. Okay, dear learners, now at the beginning I want to welcome you all to my class. Okay, now as usually I am Mohammed Sultan Kobir, Assistant Teacher English in Aida Government High School, and our today's class for 7 to 10 English second paper. Okay, dear learners, now get ready and take all the necessaries to carry on our class very smoothly. Okay, today we are going to discuss transformation of sentence, and our discussion topic is comparative to superlative. Fine. In my last class, I discussed how to change positive degree to superlative. Fine. Now today we'll discuss how can you change a comparative degree to superlative one. Fine. Okay. Now our today's learning outcomes. Okay, at the end of the lesson we will be able to identify the structure of comparative and superlative degree, identify the structure of changing comparative into superlative, and the last one, change from comparative to superlative. This is the learning outcome of the day. Fine. Okay, now let's enjoy the class. So now the first rule, how to change comparative with than any other to superlative. That means, dear learners, if the comparative degree contain than any other. Okay, so how can we change the comparative degree to superlative? Now look at the structure of superlative degree here. So at the beginning we will write down the subject, then verb, then the, or then the superlative form of adjective or adverb, and then the word or words after than any other. Okay, dear learners, যখন কোনো কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে দেন এনি আদার থাকবে, সেই কম্পারেটিভ ডিগ্রিকে আমরা সুপারলেটিভ যখন করব, তখন প্রথমেই কম্পারেটিভ ডিগ্রি যে সাবজেক্টটি থাকবে সেই সাবজেক্টটি লিখব, তারপর যে ভার্বটা থাকবে সেই ভার্বটা লিখব। ভার্বের পরে আমাদের কি করতে হবে, দি অথবা দা লিখতে হবে। আমি ক্লিয়ার? দি অথবা দা এর পরে আমরা যে কম্পারেটিভ ফর্ম ছিল সেই কম্পারেটিভ ফর্মটাকে আমরা সুপারলেটিভ ফর্ম করব। এরপরে কি করব, আমরা দেন এনি আদার এর পরে যে ওয়ার্ড বা ওয়ার্ডস গুলো থাকবে সেগুলো লিখে দেব, তাহলে আমাদের কি হয়ে যাবে, সেটা সুপারলেটিভ ডিগ্রি হয়ে যাবে। ওকে, so we'll write down the subject of the comparative degree and verb, then we'll add the, after the we'll write down the superlative form of the adjective, and then the words or words after any other. Okay, now look at the example here. Okay, now there is a note for you. How can we form a superlative? Okay, in comparative degree there must be er or more after or before the adjective. আমরা কম্পারেটিভ অবশ্যই অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে অথবা পরে আমরা এই জিনিসটা দেখবো। অ্যাডজেক্টিভের আগে কি থাকতে পারে, মোর থাকতে পারে, আর অ্যাডজেক্টিভের পরে কি থাকবে, ইয়ার থাকবে। তো যদি ইয়ার থাকে তাহলে আমরা ইয়ারের জায়গায় ইএসটি লিখে দেব, আর যদি মোর থাকে মোরের জায়গায় কি করব, মোস্ট লিখব। So it is very easy for you to remember. Okay, now look at the example. Bangladesh is more beautiful than any other country in the world. So look here, there is more and than any other. Okay,
So if any comparative degree has than any other, then we can sense this comparative degree to superlative by this way. What is? We'll add on the subject and verb, Bangladesh, Bangladesh is, and then we will add the. Okay, here there is the, and then to form the superlative we have known that যে সুপারলেটিভ করতে গেলে যদি মোর থাকে তাহলে মোরের জায়গায় আমরা কি করব, মোস্ট লিখব, মোরের জায়গায় মোস্ট। ওকে ফাইন, হিয়ার দেয়ার most, and then the adjective more beautiful. Okay, and then the words after any other. তো then any other এর পরে যে শব্দগুলো আছে সেই শব্দগুলো আমরা লিখবো এখানে। then any other পরে কি ছিল? country in the world. So that's why Bangladesh is the most beautiful country in the world. Am I clear? Okay, now আমি আবারও বলি যে যখন কোনো কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে দেন এনি আদার থাকবে সেই কম্পারেটিভ ডিগ্রিকে সুপারলেটিভ করতে গেলে তোমরা কি করবে, প্রথমে সাবজেক্টটা লিখবে, তারপর যে ভার্বটা থাকবে ভার্বটাই লিখবে, এবং ভার্বের পরপর একটা দি লিখতে হবে। কি লিখতে হবে? দি। ফাইন। এবং দি এর পরে আমরা কি করব, যে কম্পারেটিভ ফর্ম ছিল সেটাকে সুপারলেটিভ করব। আর আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি কম্পারেটিভকে সুপারলেটিভ করতে হলে যেখানে মোর থাকবে মোরের জায়গায় মোস্ট লিখবো, আর যদি ইয়ার থাকে ইয়ারের জায়গায় কি করবো, এসটি করবো, তাহলে আমাদের সুপারলেটিভ হয়ে যাবে। সো এখানে মোর বিউটিফুল ছিল, আমরা কি করছি, মোস্ট বিউটিফুল লিখছি, মোর বিউটিফুল, মোস্ট বিউটিফুল। ওকে, তারপর আমরা বলেছি কি যে দ্য ওয়ার্ডস অর ওয়ার্ড আফটার দেন এনি আদার, যে দেন এনি আদার পরে যে শব্দগুলো থাকবে সেগুলো লিখে দেবো। এখানে দেন এনি আদার পরে কি ছিল, কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, আমরা কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড লিখেছি। Okay, my dear students, I hope you have understood the rule. Okay, fine. Now, here Bangladesh is the most beautiful country in the world. Okay, fine. Now, dear learners, take your exercise khatas and pens for doing your class activities. Okay, here there are some sentences. Change the sentences into superlative. Okay, look at the first one. Dhaka is older than any other city in Bangladesh. Okay, copy all these sentences quickly. Second one, Cox's Bazar is longer than any other sea beach in the world. Third one, the scenery of Cox's Bazar is more charming than any other place in Bangladesh. Number 4, Rana is taller than any other boy. Number 5, he is busier than any other man. Okay, now change all these comparative degrees into superlative, and your time is very short. Okay, very short. Within a very short time you will do all the works here. Okay, dear learners, I hope you have copied all the sentences. Now look the answer of the first sentence here. Dhaka is older than any other city in Bangladesh. Here, than any other. So we'll write down the subject and the verb here. So subject Dhaka and verb is. And then we have added here the, and the superlative form of older is oldest. And then the word after than any other city in Bangladesh, Okay. Like this, the second one, Cox's Bazar is the largest sea beach in the world. Third one, the scenery of Cox's Bazar is the most charming place in Bangladesh. Okay. And number 4, Rana is the tallest boy. And number 5, he is the busiest man. He is the busiest man. Okay, I think you have done all these work very well. And now, if you make any mistake, now you can correct yourself. Well, now there is another rule here for you. Okay, how to change comparative with than all other. Sometimes we can get a comparative sentence which have than all other. Okay, now to change these types of comparative degree to superlative one by following the structure. Okay, now look here. We'll add on the subject and verb, then we'll add the, then superlative form of adjective or adverb, then of all, plus words or words after than any other. Here,
Dear student, look at. দেন অল আদার থাকার কারণে আমরা কি করেছি, প্রথমে সাবজেক্ট ভার্ব লিখেছি এবং দি লিখেছি যথারীতি, তারপর সুপারলেটিভ ফর্ম করেছি অ্যাডজেক্টিভ ব্যাড ভার্বের। এরপরে আমরা একটা জিনিস এখানে অ্যাড করেছি, সেটা হচ্ছে অফ অল। এবং এটা কার কারণে আমরা দেখেছি একটু ব্যতিক্রম ধর্মী আছে, দেন অল আদার। সো দেন অল আদার থাকার কারণে আমরা কি করব, যে অ্যাডজেক্টিভের সুপারলেটিভ ফর্ম লেখার পরপর একটা অফ অল লিখব। এরপরে কি করব, আমরা দেন অল আদারের পরে যে শব্দগুলো থাকবে সে শব্দগুলো লিখে দেব। ক্লিয়ার? আমি আবারও বলি, যখন কোনো কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে দেন অল আদার থাকবে, সেই কম্পারেটিভ ডিগ্রিকে সুপারলেটিভ করতে হলে প্রথমে আমরা সাবজেক্ট লিখব, তারপরে ভার্বটি লিখব, এরপরে দি লিখব। এরপর আমরা কি করব, যে অ্যাডজেক্টিভের কম্পারেটিভ ফর্ম ছিল ওর সুপারলেটিভ ফর্ম লিখব। আর সুপারলেটিভ ফর্ম লেখার পরে আমরা একটা অফ অল লিখব। কি লিখবো? একটা অফ অল। তারপরে কি করব, দেন অল আদারের পরে যে শব্দ বা শব্দগুলো থাকবে সেগুলো লিখে দেবো। ওকে ওকে, নোট দ্য সেম নোট ফর ইউ। আমরা কিভাবে সুপারলেটিভ করতে পারি, ইয়ারের জায়গায় ইয়েসটি লিখবো এবং মোর থাকলে সে জায়গায় কি করবো, মোস্ট লিখবো। ফাইন। নাও লুক অ্যাট দ্য এক্সাম্পল। দ্য পদ্মা ইজ লঙ্গার দেন অল আদার রিভার্স ইন বাংলাদেশ। লুক হিয়ার, আফটার কম্পারেটিভ দেন অল আদার। ওকে, সো যখন কোনো কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে দেন অল আদার থাকবে, তাহলে আমরা কি বলেছি, তাকে কম্পারেটিভ থেকে সুপারলেটিভ করতে হলে প্রথমে সাবজেক্ট লিখবো, তারপর ভার্ব লিখবো। লুক, the podda verb is, and then the, and then the superlative form of the comparative. Okay, longer, that's why longest. Then of all. Okay, and after of all we'll write down all the words or word after then all other. অর্থাৎ দেন অল আদারের পরে যে ওয়ার্ড বা ওয়ার্ডগুলো থাকবে সেগুলো আমরা লিখে দেবো। দ্যাটস ওয়াই দ্য সুপারলেটিভ ফর্ম অফ দ্য সেন্টেন্স ইজ, দ্য পদ্মা ইজ দ্য লংগেস্ট অফ অল রিভার্স ইন Bangladesh. Have you understood the point? Okay, fine. Now, dear learners, there is another class activities for you. Okay, now look at the sentences and do all the sentences to superlative. Okay, the first one, Messi is more popular than all other footballers in the world, and then Sakib is more valuable than all other cricketers. And number 3, he is wiser than all other men. Number 4, iron is more useful than all other metals. And number 5, she is more intelligent than all other girls. Okay, change the comparative degree into superlative. Okay, do it as quickly as possible. Okay, dear learners, I think you have done. Now, match your answer with me. Okay, here, Messi is the most popular of all footballers in the world. And number 2, Sakib is the most valuable of all cricketers. And number 3, he is the wisest of all men. Number 4, iron is the most useful of all metals. And the last one is here, she is the most intelligent of all girls. Okay, if you have any mistakes, now you can correct yourself. Thank you. Now proceed on. Now there is another rule for you. How to change comparative with than most other to superlative. Okay, dear learners, যখন কোনো কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে দেনের পরে মোস্ট আদার থাকবে, সেই জাতীয় কম্পারেটিভ ডিগ্রিকে আমরা কিভাবে সুপারলেটিভ করতে পারি? How can we change a comparative degree with than most other? Now look at the structure here. So we'll add on subject verb plus one of the. This is the difference. Then superlative form of adjective or adverb, and then the word or words after than most other. Fine. Okay, dear learners, now look. The same structure, but there is a little bit difference here. আমরা অন্যান্য সেন্টেন্সের মতো এখানে আমরা সাবজেক্ট ভার্ব লিখেছি, তারপর ওয়ান অফ দি লিখেছি। আগেরগুলো লিখেছিলাম দি, আর এটা আমরা লিখলাম ওয়ান অফ দি। শুধু পার্থক্যটা কিসের জন্য, এখানে আমরা দেখছি দেনের পরে মোস্ট আদার। সো ইউ শুড রিমেম্বার দ্যাট when the comparative degree contains than most other,
যদি কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে দেন মোস্ট আদার থাকে তাহলে আমরা সুপারলেটিভ করার সময় উইল রাইট ডাউন দ্য সেম সাবজেক্ট অ্যান্ড ভার্ব অ্যান্ড দেন উইল অ্যাড ওয়ান অফ দি। এম আই ক্লিয়ার? যে দেন মোস্ট আদার থাকলে আমরা ভার্বের পরে কি লিখবো? ওয়ান অফ দি লিখবো। দেন দ্য সুপারলেটিভ ফর্ম অফ অ্যাডজেক্টিভ অর অ্যাডভার্ব and then the word or words after than most other। আমরা সুপারলেটিভ ফর্ম লেখার পরে দেন মোস্ট আদার পরে যে শব্দগুলো থাকবে সেগুলো আমরা লিখে দেবো, তাহলে then we can change the comparative degree to superlative। Okay, and the same note for you, and look at the example here. Bangladesh is smaller than most other countries in the world, so this is no doubt a comparative degree, and that special characteristics of this comparative degree is here than most other। Okay, তো এই comparative degree আমরা বিশেষ বৈশিষ্ট্যটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেন এর পরে কি আছে? মোস্ট আদার আছে। ওকে, তো আমরা দেখেছি রুলসটা কিভাবে, দেন মোস্ট আদার থাকলে আমরা কিভাবে সুপারলেটিভ করতে পারি। ফাইন, সো আমরা সুপারলেটিভ করার সময় কি করব? সাবজেক্ট এবং ভার্ব লিখব। বাংলাদেশ ইজ, দেন উইল অ্যাড ওয়ান অফ দি। হোয়াই? when the comparative sentence contain than most other, যখন কোনো কম্পারেটিভ সেন্টেন্স কি করবে? than most other থাকবে, তাহলে আমরা ভার্বের পরে কি করব? ওয়ান অফ দি লিখব। ওকে, then the superlative form of the adjective smaller, so here there is here, so we can change this adjective to superlative by adding or changing here into est, that's why smallest, and then the words after most other, then most other পরে যে ওয়ার্ডগুলো আছে কি আছে? countries in the world, countries in the world। ওকে, so here then most other কারণে আমরা কি লিখেছি? ওয়ান অফ দ্য লিখেছি, তারপর সুপারলেটিভ ফর্ম স্মলার, স্মলেস্ট লিখেছি, দেন মোস্ট আদার এর পরে যে শব্দ ছিল countries, countries in the world। ওকে, fine। Now dear learners, there is another class activities for you. Look, the first one, gold is more precious than most other metals। Second one, Bangladesh is smaller than most other countries। Third one, China is more populous than most other countries। And number 4, Norway is cleaner than most other countries। And number 5, Japan is richer than most other countries। Fine, so there are 5 sentences here, so you will change all these 5 sentences into superlative by following the rules we have learned। Yes, dear learners, now gold is one of the most precious metals. So here the subject is gold, gold, and verb is, and that's as there is then most other, we must add one of the, so here there is one of the, then the superlative form of the comparative form more popular, precious, here there is more than the most, and then precious, and after that the words after then most other, so then most other পরে যে শব্দটা ছিল metals, metals। Okay, now number 2, Bangladesh is one of the smallest countries। Fine, number 3, China is one of the most populous countries। And number 4, Norway is one of the cleanest countries। And number 5, Japan is one of the richest countries। I think you have got all the points। Now dear learners, for your betterment, I want to recall all the rules which we have learned today. If the comparative degree has than any other, then we can change this comparative degree to superlative by following the structure. What is the structure? We'll write down the subject and verb, then we'll add the, and after the we'll change the comparative form to superlative। How can we change a comparative to superlative? By adding est at the place of year, or by adding most at the place of more, then the words or word after than any other, and this way we can change the comparative degree to superlative। And the second rules we have learned today, if the comparative degree has than all other,
then we can change these types of comparative degree to superlative by following the structure. We'll write down the subject and verb, then we'll add the, and then the superlative form of the adjective, that means comparative, then we'll add of all. অর্থাৎ সুপারলেটিভ ফর্মের পরে আমরা of all যোগ করব, then we'll write down the word or words after then all other এর পরে যে শব্দগুলো থাকবে সেগুলো আমরা লিখে দেব। And the third rules we have learned today, if the comparative degree has then most other, যদি comparative degree most other থাকে, then we'll change the comparative degree to superlative by following the structure. We'll write down the subject and verb, then we'll add one of the. Clear? আমরা then most other থাকলে ভার্বের পর one of the লিখব, then we'll write down the superlative form of the adjective, then we will write down the word or words after then most other. Okay, by following all these three rules we can change any types of comparative degree to superlative. Okay, dear learners, now that's the end of the day. I hope you will remain safe and sound, and by the mercy of Almighty Subhanahu wa Ta'ala, and I pray that Allah might keep us alive, and by the mercy of Almighty Subhanahu wa Ta'ala we'll meet soon again. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.